Welcome to Grade 12 Economics Tutorial Part 1 of 6. In today's tutorial, we are going to discuss about balance of the trade. In order to get a new video, don't forget to like, subscribe Dorii Tube channel. Baganagaan gara Dorii Tube channel jedhu dhuftan kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa marroo isa 6ffaadha. Dureen barnoota keenya irraa balance of the trade jedha. Video haaraa dabalataan argachuuf Dorii Tube channel jedhu like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Next to the economic growth and unemployment, balance of the trade is also the key challenges for the macroeconomics. Before we are going to discuss about the balance of the trade, let we define what we mean by the trade balance and the balance of the payment. Trade balance is the difference between the export and import of goods and the service of a country for a given period of a time. Balance of payment, a systematic record of nations' financial transaction with outside of the world. So trade balance means difference between export, amount of export and amount of the import of goods and the services. But the balance of payment is the systematic record of financial transaction. Balance of payment indicates countries' export and import activities as well as borrowing and lending to the global market. Balance of payment accounts are prepared using the double entry system of accounting, in which sum of all debits, that means outflow of the fund, which carries a minus sign, equal with the sum of all credits, which belongs to inflows of the funds, carries a positive sign. For example, import of good and service, it causes the outflow of the funds and carries a negative sign. Payment of the foreign aids, again it causes outflow of the funds and carries a negative sign. In case of the credits, inflow of the funds carries a positive sign. Export of good and service, when we export good and service, we can get the income, therefore it is positive. Foreign investment, inflow of the income, it is positive. Remittance, again it is positive. And the donation or the gifts, it is positive, and that belongs to what? The credit side. Egaa yeroo darbe kudhaalee macro economy jennee laallee turre economic growth yookaan guddina dinagdee akkasumas hojii abdummaa unemployment laallee turre. Kanatti aanee kan jiru immoo maa'inni balance of the trade kan jennu kunis rakkoolee yookaan kudhaalee macro economy keessaa isa tokko jechuudha. Hiika balance of the trade ilaaluun dura termii lamaan kana waliin ilaalla. Trade balance fi balance of payment. Trade balance jechuun garaagarummaa meeshaalee fi tajaajila alatti erginuu fi alaammoo galchinu gidduu jiru trade balance jennaan jechuudha. Balance of payment immoo systematic record yookaan immoo galmee nuti galmeessinu financial transaction sababa maaliiti? Sababa product alatti erginuu fi galchinuun currency yookaan financing galmaa'uun jiraani jechuudha.
kaffaltii biyyoota biraatti yoo raawwannu importii gisee goonu kaffaltii raawwannaa fi yoommoo ekspoortii yoo goonu alatti yoo erginu immoo kaffaltii nu raawwatuuni kun immoo faayinaanshiyal tiraansaakshinii jechuun ni galmaa jechuudha. Galmee importii fi ekspoortii irraa faayinaanshiyal tiraansaakshinii argamu kan mala ittiin galmeessinu as qofarraa miti haalli itti argamu qarshiin karaa biraatiinis argamuu danda'ani. Kanaaf yeroo balance of trade kana keessatti galmeessinu waan lamatu raawwatama. Double entry system of the accounting kan jedhamudha. Al tokkotti waan lama galmeessinaan jechuudha. Debit kan jedhamuu fi credit kan jedhamudha. Debitiin kun maal baata? Negative sign ofirraa qabaani. Sababni isaas capital outflow of the fund. Fundiin yookaan immoo qarshiin biyya keessaa gara biyya alaatti ni godaanani. Sababa maalitiin? Sababa import faa goonuuni jechuudhaani. Akkasumas immoo maaltu jira? Qarshiin kara biyya keenya keessatti seenaa yeroo product alatti erginne gurgurru productiin qarshiin kara biyya keenyatti ni seenani. Kun hin galmaa jechuudha. Haalli qarshii biyya keessaa ba'uu fi biyya alaatti itti galu galmeessinu kun balance of the payment kan jennuun isa kanaani. Fakkeenyaaf yeroo meeshaalee fi tajaajila alaarraa galchinu qarshiin maal taate outflow taate kara biyya alaatti deemtini. Akkasumas kaffaltii adda addaa biyyoota biraatti yoo kaffallu qarshiin kara biyya biraatti flow taate yookaan ni deemtini negative jechuudha. Biyya tokkoof deebitii jedhama jechuudha. Yeroo immoo export goonu alatti yoo erginu meeshaalee tajaajila alatti yoo erginu qarshiin kara biyya keenyatti maal ta'a? Inflow ta'a hin gala. Investoroonni biyya keenya yoo dhufan qarshii fidanii dhufuuni kara biyya keenya seena. Remitaansii kan jennu immoo qarshii biyyoota adda addaarraa kara biyya keenyatti ergamuuni lammiilee Itoophiyaatiin ta'uu danda'ani. Remitaansii jennaani kunis pozitiiva inflowa. Inni biraa bifa gargaarsatiin kara biyya keenya dhufuu danda'ani. Krediitii yookaan immoo pozitiiv saayinii baatee jiraanii jechuudha. All receipts of foreign currency are credit items and are using the plus sign. We already what we discussed. All payments of foreign currency debit items and is in balance of payment using the minus sign. If total debit items equal total of the credit items, the country has the balanced payments in the world market. If the credit items greater than the debit items, then the country has favorable balance of the payment because capital inflow, fund inflow is greater than fund outflow. If the credit items less than the debit items, maybe the country has the unfavorable balance of the payment. Why it is unfavorable? Because fund outflow is greater than fund inflows, or that means debit is greater than the credit. Egaa gubbaarratti kan ilaalle sana termoota balance of payment jennee ilaalle sana irratti deebitii fi forsiin lamaan krediitii fi deebitiin walqixa yoo ta'an maal jennaani balance daldala madaalawaa ta'e yookaan kaffaltii madaalawaa ta'e gabaa addunyaa irratti qabnaa jechuudha. Yoommoo krediitiin deebitii yoo caale maal jennaa favorable balance jennaani jechuudha. Kun biyya tokkoof baay'ee murteessaa kan ta'e. Maaliif krediitiin caalee kaapitaalli biyya keessa seenu eenyu caalaa kaapitaala biyya keessaa bahu ni caalaa jechuudha. Yeroo kana immoo biyyattiin favorable yookaan positive balance of payment qabdiini jechuudha. Credit itemsiin deebitii agadi yoo ta'e immoo unfavorable balance of payment jennaani. Maaliif unfavorable jennee kaapitaalli biyya keenyarraa baqatu fakkeenyaaf eenyu caalaa kaapitaala kara biyya keenyatti seenu ni caala jechuudha. Kun immoo biyyattiin gabaa addunyaa irratti daldala addunyaa irratti negatiiva yookaan immoo unfavorable balance of payment qabdi jenna jechuudha.
component or elements of the balance of payment. There are two main components of the balance of payment, such as a current account and a capital account. Current account is the record inflows and outflows of the foreign currency, resulting from flows of the goods, services, and unilateral transfer. So the foreign currency is what? There is inflow, again there is outflow, resulting from what? The good and the service we produce. Maybe again the relationship between the two countries, and that inflow and the outflow. Elements of the current account. Current account has three elements. The first one is trade balance. Trade balance means, in simple word, export minus import of what? Good. The visible or tangible one. Net export, it is the difference between export minus import of what? The service, not good. This is good. Trade balance is good. Net service is the difference between import and export of the service, which is invisible. Let's, for example, assume shipping, insurance, and banking. For example, Ethiopian ships maybe carry cargo from Djibouti to maybe the rest of the world. At that time, maybe the rest of the world is pay the currency for Ethiopian for the service of what? Shipping cargo, or the foreign ships maybe carry the cargo for Ethiopian importers. At that time, Ethiopia maybe pays the service for the foreign ships, and this is what means the net services. Again, Ethiopian banks interact with the rest of the world banks, yes, receive and maybe, yes, send and receive foreign currency, and gives the service. Their difference is what? It's service. Componentii yookaan elementoota balance of payment kan jedhaman lamatu jira. Current account fi capital account. Inni jalqabaa current accounting kun capital inflow fi outflow maalirraa argamu? Meeshaalee akkasumas tajaajila biyyoota lama michuu ta'anirraa qarshii biyya keessaa fi ala seenu current accounting jennaani jechuudha. Current accounting kun immoo elementoota sadii qaba. Inni jalqabaa trade balance. Trade balancein garaagarummaa exportii fi importii meeshaalee kan qabatamaadha. Wanta ijaan arguu dandeenyu, wanta harka keenyaan qaqqabnee ilaaluu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa ta'uu danda'ani yookaan maashinaroota garaagaraa ta'uu danda'ani. Kana ija keenya hin argina, qaqqabnee ilaaluu dandeenya harka keenyaan. Net servicein immoo maa inni garaagarummaa exportii fi importii eenyuti? Serviceiti, tajaajila jechuudha. Tajaajilli immoo maa inni invisible hin mul'atu. Fakkeenyaaf dooniiwwan Itoophiyaa mi'a asii baatanii kara biyyoota ollaatiif geessuu ni danda'u jechuudha. Yeroo sana biyyoonni ollaa immoo maal godhu? Kaffaltii tajaajila dooniin keenya fedhee fi isaaniif geesse sana tajaajila sana nuuf kaffalu. Akkasumas immoo yeroo nuti product alaa galchinu dooniiwwan biyyoota alaa fe'anii kara Jibuutitti nuuf fidu. Doonii keenya fiduu baanne Itoophiyaan immoo maal gooti? Kiraa dooniiwwan kanaa ni kaffalti jechuudha. Nuyi hin kaffalchiisna, isaanis nu kaffalchiisu. Garaagarummaa isaan gidduu jiru. Akkasumas baankota. Baankonni Itoophiyaa fi baankonni biyyoota alaa walitti dhufeenya qabu. Qarshii ni fuudhu, ni ergu. Kun immoo garaagarummaan isaan gidduu jiru maa inni? Walirraa hir'isinaa jechuudha. Net sarviisii jenna, tajaajila isaan kennan kun. The third element of the current account in net transfer. Net transfer include the gifts, remittance, and the donation. So maybe one country gets, yes, the finance in terms of the gifts are returnable, then remittance from the citizens of the country or another, and again
some relief or assistances. This is the donation. Therefore, most of the time, Ethiopia has positive net transfer because our country receive many gifts from the rest of the world. Again, many donation from the rest of the world. But Ethiopia cannot we didn't give any gifts for the rest of the world because of our economy not allow for us. In general, current account balance means trade balance plus net service plus net transfer. Another component of the balance of payment is capital account. Capital account is what? Loans inflow and outflow of the country. The difference, the loan, the capital inflow minus the capital outflow. For example, countries' asset held abroad. This is capital outflow. Assume there are many Chinese companies in Ethiopia. So capital or fund is outflow from China to Ethiopia. For this one, for China it is negative, but in case of Ethiopia it is positive. And another statistical discrepancy, omission and errors. There is some information when we record the transaction, some information may be missed, omitted, or incorrectly recorded during the transaction. So after the adjustment, we can add this omission and error on the capital account. Egaa elementiin inni sadaffaan current accountiin net transferiin garaagarummaa qarshii bifa maalitiin bifa kennaatiin akkasumas qarshii biyya alaatii galu bifa gargaarsatiin kan biyya keenya seenuu fi nuti immoo kennaa biyyoota biraatii kenninu qarshii biyya keenya keessaa lammiileen kara biyya isaanitti ergatan akkasumas gargaarsa garaagaraa walirraa hir'isnaa jechuudha. Net transferiin Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee pozitiivaanii maaliif gargaarsa ni fudhanna malee yeroo baay'ee gargaarsa biyyoota biraatii kenninee hin beeknu. Biyyi keenya akkuma beeknu harka qalleetti yookaan immoo hiyyeetti waan taateef kennaa kennitee hin beektu ni fudhatti malee akkasumas immoo gargaarsa namaa kennitee hin beektu gargaarsatu kennamaaf malee jechuudha. Kanaaf pozitiiva ta'e jechuudha. Wanti nu kennamu baay'eedha. Wanti nuti namaa kenninu immoo xiqqaa waan ta'e walirraa yoo hir'isnu pozitiiva argannaan jechuudha. Walumaa galatti current account balaansii keenya jara sadan ammaa kana gubbaatti ilaalle walitti daana. Trade balaansii, net service fi net transferii walitti daata'u ni argattu jechuudha. Elementiin inni lammaffaan capital accountii balance of payment capital accountiya. Capital accountiin immoo garaagarummaa liqii biyya seenuu fi biyya keessaa bahu jechuudha gabaabumatti. Capital account. Loan from flow into and out of the country. Liqii biyya seenuu fi biyyaa bahu. Fakkeenyaaf asset held abroad kan jedhu kun capital outflow agarsiisa inni kun. Kaampaaniin Chaayinaa Itoophiyaa keessa jiru investimentii asitti ni raawwatuuni. Yeroo kana kaapitaalli Chaayinaa keessaa karamitti deemaa kara Itoophiyaatti filoo ta'a. Biyya sanaaf negatiiva. Kaapitaalli karasii maayigireet go'a kara keenyatti deemaa jechuudha. Itoophiyaaf immoo maayin akka poozitiivaatti lakkaa'amaa jechuudha. Kun amma capital inflow fi outflowtu jira jechuudha. Statistical discrepancy kan jennuun kun immoo omission and error'idha. Yeroo data kana informationii yeroo galmeessinu transactionii keessatti al tokko informationii oomiitu keessaa hambisna osoo hin beekin yookaan immoo dogoggoraan lakkoofsa hin taane transactionii hin taane galmeessina jechuudha. Kunni sirrata erga sirrate adjust ta'ee booda immoo capital account irratti dhufee ida'ama jechuudha. Capital inflow, again we have the capital outflow. When you take the difference between capital inflow minus capital outflow,
plus error and omission, then you can get what? Capital account. Capital account is equal to capital inflow minus capital outflow plus omission and the error. You can get what? Capital account. Overall, the balance of payment is what? The summation of what? The capital account and the current account balance. Capital inflow fi capital outflow tu jirani. Akkasumas omission and error qabna jechuudha. Capital account argachuuf capital inflow qarshii kapitaala kara biyyaa seenu yoo irratu kapitaala biyya keenya immoo kara biyyaa biraatti deemu yoo ida'amu oomishinii informeeshinii al tokko tokko osoo hin beekin keessaa hambisu dogoggora yeroo galmeessinu jarri kun arjast ta'anii kapitaala akaawuntii irratti dhaamanii walirratti dhaamanii maal nu kennu kapitaala akaawuntii kana nu kennu jechuudha. Overall, if the country's import greater than country's export, then that country has the trade deficit in the economy. This is due to what? The amount of the capital outflow is greater than the capital inflow. Export is large means there is huge amount of the capital is outflow from the country or from the domestic to the rest of the world. If the countries import less than the country's export, then that country has what? The trade surplus in the economy. That means the amount of the capital outflow is less than the capital inflow. Inflow is greater than what? Outflow. Therefore, there is trade balance in the economy or positive balance of the payments. If export is equal to import, there is a trade balance. Many nations seek trade surplus, but some economic tolerable trade deficit for what? Capital equipment import, which can boost productivity and output. Most of the time, the nation or the country wanted to have the trade surplus. Even if there is a trade deficit, most of the country what? Import again products in order to increase the productivity of the output, such as maybe the heavy machinery. Egaa waliigalatti biyyi tokko importiin ishee wanti ishiin alaa galchitu kan alatti ergitu yoo caale trade deficit keessa jirtiin jennaan. Negative keessa jirtiin. Kan gabaa addunyaa daldala addunyaa irratti negative keessa jirti jechuudha. Wanti ishiin immoo alaa galchitu wanta isheen alatti ergitu yoo caale maalifidha trade surplusiitu jiraani. Maalif qarshiin import yoo goonu qarshii biyyoota biraatti kaffalla waan ta'eef wanti nuti alatti kaffallu irra xiqqaa wanta biyyoonni biraa nu kaffala waan ta'eef trade surplusii qabnaani jechuudha. Immoo gaariidha positive trade qabnaani jechuudha. Importii fi exportiin walqixa yoo ta'an baalaansii ta'aniiru wal madaalaniiru jennaa jechuudha. Biyyoonni baay'een trade surplusii kana qabaachuu barbaaduni. Garuu al tokko tokko trade deficitiidhaan hojjechuu ni barbaaduni. Keessattuu meeshaalee gurguddaa yookaan maashinaroota gurguddaa oomisha dabaluu kan danda'a yoo ta'an galchuu ni dandeessi. Osuma trade deficit keessa jirtu galchuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo hubattan trade surplusii arganneen beeknuni seenaa Itoophiyaa keessatti biyyi keenya eessa keessa jirti trade deficit keessa jirani jechuudha. Negative keessa jira. Negative keessa jira jechuun maal wanti nuti alaa galchinu eenyu caalaa kan alatti erginee argannu ni caalaa jechuudha. Foreign exchange rates and its types. Since balance of payment and exchange rate goes hand in hand, it is better to include the discussion of the foreign exchange rate and its types. Foreign exchange rate means it is the price of one country's currency in terms of another country's currency. For example, USA dollar in terms of Ethiopian birr exchange rate, this is what domain.
types of foreign exchange rates. The first one is fixed exchange rate. It's the rate at which officially fixed or pegged in terms of gold or another currency by the government and adjusted only infrequently. So under the fixed exchange rate, the exchange rate is determined by the government, not by the force of what? The demand and the supply of money. Foreign exchange rate fi balance of trading waliin deemu adda bahuu hin danda'ani. Trade of balance of payment hin jiraannan exchange rate nis jira. Kanaaf itti daballee ilaaluun gaarii ta'ani. Foreign exchange rate jechuun maayinni gabaabumatti gatii qarshii biyya tokkoo kan qarshii biyya biraatiin wal bira qabnee madaallee ilaaluu jechuudha. Yookaan jijjiiruu. Fakkeenyaaf doolaara kara birrii Itoophiyaatti yookaan immoo birrii Itoophiyaa gara qarshii biyyoota United Arab Emirateetti yeroo wal jijjiirru foreign exchange rate jennaani jechuudha. Gabaabumatti gosoota sadiitu jira exchange rate yookaan qarshii akkaataa itti wal jijjiiramu gosa sadiitu jira. Inni jalqabaa fixed exchange rate. Fixed exchange rate kun hin jijjiiramu. Yeroo tokko murtoofnaan waggoota baay'eef turuu ni danda'ani. Kanas eenyu murteessaa? Mootummaatu murteessaa jechuudha. Seenaa keessatti Itoophiyaan fakkeenya bara dargii keessa waggoota 17 qarshiin Itoophiyaa fiiksidiidha. Baraa baratti hin jijjiiramuun akka ammaa kana. Doolaarri takkittiin birrii Itoophiyaatti qarshii 2 ture. Waggaa 17 kun hin jijjiiramne jechuudha. Fiiksidiidha. Mootummaatu murteessee hin jijjiiramu jechuudha inni kun. Under fixed exchange regime, when the country raises the value of its currency in terms of the foreign currency is called revaluation. Rise country's currency in terms of the foreign currency known as what? Revaluation. Let we say nowadays $1 US is converted into 45 Ethiopian birr. But when Ethiopian government wanted to what? Revaluate Ethiopian birr or increasing the purchasing power of Ethiopian birr, Ethiopian government decide to convert $1 US into 35 Ethiopian birr. At that time, Ethiopian birr is what? Is revaluated or up. This means it is purchasing power or its ability to buy something is increasing. On the other hand, when the countries decrease the value of its currency in terms of the foreign currency is called devaluation. Decreasing, it is devaluation. Example, $1 US nowadays is 45 Ethiopian. And assume Ethiopian government wanted to what? Devaluate, decreasing the purchasing power of Ethiopian birr, then $1 US is converted to 50 Ethiopian birr. So the ability of the Ethiopian birr to buy something in the world market is what? It is decreasing. Why the government sometimes takes the measure of devaluation in order to increasing the amount of what? The exports. The second type of exchange rate is floating exchange rate. Floating exchange rate is determined by the force of supply and the demand, unlike of what? The fixed exchange rate, which is determined by the government. But the floating exchange rate is determined by the force of supply and the demand for the money. Under the floating exchange rate system, increasing the value of the currency in terms of foreign currency is called appreciation. Under the fixed, when we increase the value of country's currency, it is called what? Revaluation. But under the floating, it is known as appreciation. Again, let us assume nowadays $1 US around 45 birr Ethiopian birr. And the Ethiopian government wanted to what? Appreciate or encourage Ethiopian birr to buy something. $1 US converted into 35 Ethiopian birr. So the ability of the Ethiopian birr is now it is increasing to buy something. On the other hand, fall in the price
fall in the value of currency in terms of the foreign currency is called depreciation. But for the case of fixed exchange, decreasing the value of the currency is devaluation. But floating exchange is depreciation. The example is similar. Egaa biyyi tokko fixed exchange rate jalatti bultii yoo ta'e gatii yookaan qarshiin ishii dandeettii waa bituu ol kaasuu yeroo barbaaddu maal jedhamaa rivaluate gooteera yookaan rivaluationii gooteerti. Rivaluationii gooteerti jechuun dandeettiin qarshii biyya sana akka waa bitu dabalteerti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana doolaarri tokko birri Itoophiyaatti meeqa ta'a? 45 ta'ani. Mootummaan Itoophiyaa birri Itoophiyaa amma fakkeenyaaf jajjabeessuu yoo barbaade yookaan dandeettiin ishii waa bituu akka dabalu yoo barbaade maal gochuu ni danda'a? Doolaara takka 35tti haa jijjiiramu jedhee maybe murteessuu ni danda'a. Fiiksidii gochuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Dandeettiin birri Itoophiyaa ol ka'eera waa bituu irratti jechuudha. Inni biraa immoo inni decrease yoo goonu dandeettii biyyi tokko qarshii ishee gatii yookaan dandeettii ishee waa bituu yoo gadi buustu maal jennaani? Devaluationii gooteerti jennaani. Dandeettiin qarshiin suni waa bitu gadi buusteerti jennaan. Fakkeenyaaf akkuma nama isiniin jee doolaarri tokko guyyaa har'aa yookaan yeroo ammaa kana naannoo qarshii 45tti jenneera. Kanaaf vaaliyuu isaa gadi butuu yoo barbaade mootummaan Itoophiyaa birri gadi butuu yoo barbaade dandeettii ishee doolaara takka akka birri Itoophiyaatti 50tti sharafamu taasisaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'e birriin Itoophiyaa maal taateerti? Dandeettiin ishii waa bituu gabaa addunyaa irratti gadi bu'eera jenna jechuudha. Devaluate taateerti, devaluationii. Floating exchange ratein immoo maal? Fixed exchange kan murteessu mootummaa jenneera. Floating immoo kan murteessu force of demand and the supply of foreign currency. Dhiyeessii fi barbaadamummaa qarshii biyya alaa jechuudha. Isa kanatuma demand and supply tu murteessa malee mootummaa mitiini. Floating jalatti ka exchange rate biyyi tokko qarshii ishii value qarshii ishii encourage gochuu barbaadde yookaan dandeettiin qarshii biyya sana akka inni dabalu yoo barbaadde maal gooti? Appreciationii gooteerti jennaan jechuudha. Appreciation akkuma amma jennu fakkeenya gubbaa sana akkamitti dandeettii dabaluu dandeesse? Doolaarri tokko qarshii 40 amma. Kanaaf dandeettii birrii dabaluu yoo barbaade mootummaan maal gochuu ni danda'a? Doolaara tokko gara 35tti akka inni sharafamu taasisuu danda'a jechuudha. Maybe mootummaa osoo hin taane the supply and the demand jechuudha. Foorsii kanatu murteessanii jechuudha. Inni biraa yoo floating jalatti immoo gatiin vaaliyuun kaarensi biyya tokko yookaan hammi dandeettii waa bituu qarshii biyya tokko yoo gadi bu'u maal ta'a? Depreciate ta'eera jennaani jechuudha. Fakkeenyi isa wal fakkaata waan ta'eef irra deebi'aa ta'e ilaala. The third element is the types of exchange rate is managed floating exchange rate. Managed floating exchange rate is the hybrid of what? The fixed and the floating exchange rate system. Is the combination of what? The fixed and the floating exchange rates, which is known as the managed floating exchange rate. Most of the world countries today practice such types of the exchange rates, including what? Ethiopia currently practice such types of managed floating exchange rate. That means there is the hands of the government. Again, there is the force of demand and the supply of many. Those currencies known as what? Yes, USA dollar, British pound, French franc, Japanese yen, known as hard currencies. Gosti sharafa inni sadaffaan floating jedhama. Floatingin kun
walitti qabamaa eenyuti fiiksidii fi filootingiitii jechuudha. Manaajid filootingii yoo jennu filootingiin jira flexible exchange rate jechuudha inni kun fiiksidiinis jira jechuudha. Jarri lamaan bakka tokkotti maal jedhamu manaajid filooting exchange rate jennaani jechuudha. Biyyoonni baay'een har'a addunyaa irratti kan isaan ittiin hojjechaa jiran manaajid filootingii biyyoonni hedduun Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Har'aan tana harki mootummaas ni jira keessa akkasumas force of demand and supply jiraani jechuudha. Qarshiin biyyoota kanaa immoo maal jedhama? Hard currency jedhama. USA doolariin, British poundiin, French frankiin akkasumas Jaapaanis yiiniin qarshiin biyyoota kanaa hard currency jedhama jechuudha. Impact of foreign exchange rates on the balance of payments. The first one, increase in the value of currency means it causes import is increasing, export is decreasing, which in turn has the impact on the trade deficit, again unfavorable trade in the balance of the payments. So this means that when increase the value of the currency means the amount of the export is here it is decreasing. Why it is decreasing? Because the product of the domestic is become what? It is expensive for the rest of the world due to an increase in the value of that country's currency. Import is increasing. Why import is increasing? Because the ability of that country's currency is increasing. Import is also increasing. The second one, decrease in the value of the currency causes decrease import. Import is decreasing now and export is increasing. This causes the trade surplus, favorable trade we have. So decreasing means decreasing the value of the currency means the domestic product is what? It has become cheaper for the foreigners. Then the foreigners comes with the minimum dollars and converts this small amount of the dollar into large amount or much amount of Ethiopian birr and purchase large amount of products from Ethiopia. In fact, of this one, export is what? Goes up. Under fixed exchange rates, if countries face deficit in the trade balance, maybe the country takes the measure of what? The devaluation, the currencies, when the deficit in the economy. In order to what? In order to increasing the amount of what? The amount of the export. It is better to what? Devaluate that country's currency. At that time, the domestic product become what? Cheaper for the foreigners, and therefore foreigners buys that country's product in huge amount. If countries have surplus in their trade balance, they revaluate their currencies. Again, in order to what? In order to increasing the amount of the import, maybe the country takes the measure of what? Revaluate or appreciates the currencies. That means the domestic product become what? More expensive for the foreigners, and the foreigners purchase small amount of what? The domestic products. Egaa dhiibbaa foreign exchange yookaan sharafni alaa balance of payment irratti qabu maal inni tokkoffaa biyyi tokko qarshii ishii value ishii dandeettii waa bituu ol kaaste jechuun importii ni dabala. Importii maal ta'a ni dabala jechuudha. Exportii immoo gadi buusteerti jennaani jechuudha. Kuni maaliif ta'e dandeettiin qarshii biyya tokkoo ol ka'e jechuun dandeettiin nuti waa binnee alaa galchuu ni dabala. Garuu wanti nuti immoo alatti erginu maal ta'a gadi bu'a. Maaliif gadi bu'a? Biyyoota dhufanii nurraa bitaniif miini keenya maa inni baay'ee mi'aa ta'a jechuudha. Yookaan isa guddii jennu sana jechuudha. Itti mi'aan. Maaliif qarshiin keenya maal ta'e dandeettiin inni bitu guddaadha. Duratti doolaara xiqqoo fidanii birrii baay'eetti sharafatanii bitachuu barbaaduni. Garuu amma yeroo biyyi tokko fakkeenyaaf Itoophiyaan qarshii ishii dandeettii waa bituu yeroo ol kaastu
dandeettiin nuti immoo waa alaa binnee galchuus ol ka'a. Garuu wanti nuti alatti arginu immoo gadi bu'a. Maaliif biyyoota dhufanii nurraa bitaniif mi'aa jechuudhaani. Yeroo kana maalitti fidaa? Trade deficit. Maaliif ta'e trade deficit? Importiin hin dabale, exportiin immoo ni xiqqaatanii jechuudha. Decrease in the value of country's currency. Kun immoo maal fidaa? Biyyi tokko value qarshii ishee yoo gadi buustu importiinis maal ta'a? Gadi bu'anii. Exportiin immoo maal ta'a? Ol ka'anii jechuudha. Maaliif qarshiin keenya value qarshii keenyaa waa bituu gadi bu'e jechuun dandeettii nuti mi'a binnee alaa galchinus gadi bu'a. Exportiin keenya immoo ni dabala. Maaliif production keenya lammiilee alaatiif maayinni baay'ee rakasaa jechuudha. Akka barbaadanitti doolaara xiqqoo fidatanii dhufooniiti birriin keenya gadi kufeera waan ta'eef doolaara xiqqoowwan birrii hedduutti sharafatanii mi'a keenya baay'ee fudhatanii deemu. Kun immoo alatti ergii keenya maal ta'an ni dabala. Trade surplusii qabaannaa jechuudha. Exportiin guddaa waan ta'eef importiin caala waan ta'eef surplusii qabaannaa. Kun immoo positive trade qabaannaa jechuudha. Favorably. Biyyi tokko fakkeenya fixed exchange rate yookaan sharafa kan hin jijjiiramne siistemii kanatti fayyadamti yoo ta'e trade deficit ishii mudatee jira yoo ta'e kana keessaa ba'uuf qarshii ishii maal gochuu qabdi? Devaluate gochuu qabdi, discourage gochuu qabdi jechuudha. Gadi butuu qabdi dandeettii qarshii biyya ishii san gadi buttiini. Yeroo kana dandeettiin nuti alaawaa binnee galuu maal ta'a? Gadi bu'a. Kanaaf deficit hir'ina kana keessaa ni baana jechuudha. Biyyi tokko immoo surplusii qabdi yoo ta'e qarshii ishee maal gochi? Revaluate gooti. Biyyoota michummaan akka addaan hin cinneef yeroo hunda olaantummaa namarratti yoo qabaatan trading yookaan hariiroo nuti qabnu gaarii hin ta'u waan ta'eef maal gochuu dandeessi? Revaluate gochuu dandeessi biyyi suni jechuudha. Yookaan immoo dandeettiin qarshii sanaa akka waa bitu akka dabalu taasisaa jechuudha. Under fixed exchange rate, if countries face the deficits in trade, this is what we already discussed. So please read and understand from the last time discussion again, comparing with this one. I hope you understand from today's tutorial the concepts of balance of payment and foreign exchange rates. See you for the next time.